Example 3.22, it is known that the roots of the equations are in AP. Find the roots. என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா x cube minus 6x square minus 4x plus 24 is equal to 0. The roots are in AP, therefore let the roots are a minus d, a plus d. First sum of the roots a minus d plus a plus d is equal to sum of the roots minus of minus 6, that is 6, plus d minus d cancelled on 3a is equal to 6, a is equal to 2. Next, product of the roots a minus d into a plus d is equal to product of the roots minus plus minus 24. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா a square minus d square into a is equal to minus 24. a ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். a ஓட வேல்யூ 2 square of 4 minus d square into 2 is equal to minus 24. இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் 12 ஆகிடும். இப்போ 4 minus d square is equal to minus 12, minus d square is equal to minus 12 minus 4, that is minus 16. இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ d square is equal to 16, d is equal to plus or minus 4. Therefore, when d is equal to 4, the roots are a oda value 2 minus 4, 2 plus 4, that is minus 2, 6. If you take the value of d is minus 4, we will get the same roots in reverse order, that is 6, 2, minus 2. Therefore, the roots of the equation x cube minus 6x square minus 4x plus 24 is 6, 2, minus 2.